Gelin onu näme edelim? Bugün nisip bolsa arka programmasının içine yeni de bir täze bir funksiyany goşmany niýetläp otyr. Olam näme? Targowy sistemada targowy bolany distributorlaryň ulanýan sistemasyny meselem her bir targowa idin feudatyndan belli bir prosent bermeli. Ondan şo berýänler bar, bermeýänler bar, aýlyk işledýänler bar. Indi biz şo eger berýän adamlar bar bolsa, şonu ahafamyň içinden meselem nähili ýöredip bolar we nähili ýeňillikler döredip bolar diýen bir pikir minip şu wagt bir azadyk bir kelle bir pikir geldi. Bu näme diýmek? Her bir edilen feudatan, her bir edilen invoice'dan ya da meselem fakturadan prosentini bermeli. Targowa. Inni şonu häzir ahafamyň içinde nähilrek edibiler. Asliyetine men şeýle bir başda bir forma jony goýdum. 2 sany çistoljuk bar, we aşanyda grid bar. Bolu başga hiç adam ýok şu wagt. Bir pikirlenýän şol çisto aralygyna invoice'lar getirmeli. Ýygyny uje häzir bile hemmemiz 2 otyrkak uje dowam ediber. Tamam, bir görelim. Onu näme diýär? Akafa bir açalyň. Häzir maňa şu infonky işläp oturan bir zadym getiräýmek mümkin. Infonda da şoňsyna galypdym da. Bu invoice modelim barmy geçireyim. Afiyetine sistemalara gidip otyrkak zadam goýuşdurmaly. Onu ýöne inni pikirlenýärse şu soňky bir ýylyň içine ýamanken ulanylýar dependency injection diýenler. Dependency injection bolany ýani programmaňyzy has ýeňil ýagdaýa getirmeli. Ýani has okunup biler we meselem bir klasyň beýle klasa bagly bolmaýan ýagdaýyna getirjek bolmaly. Şoňa dependency injection ýalar. Şu dependency injectionlary programmaň içinde ulanmaly. Ha faqat ýagdaýa. Indi belki ýakynlarda men size gorkadan bir kursan dependency injection'yň nähili ediljekdigi barada onu başlaýarmy? Bolýar. Birinji bir arka açalyň. Şu wagt nämelem bar? Häzir bir gorkadaýyn men size arka içine açýar. We. Fakturaların içine gireyin. Mesela fakturaların içine şul ve menne ştay var. Bak haritnamadan verilen prosent dip. Şu jağa şerik bir knopka getirdim. Şuna basyan mı inne şu ad invoice list. Hiç sat yok yani. Çisto da gelen ok neme basay hiç sat eden ok prosto üçe gidiyor. İnne şu ad inne şu ekranım şu men. İnne şu ekranım şu men. Ondan soň berde invoice list var. Bunu öçürüp koýuverelim. Bulam gerekkel. Braşy, ikincisi bir minut. Tamam şunu şu wagt başlamakam güni daha da getireyin. Ýokardaky menüň içine salaýyn häzir şunu. Bir minut. Nire getirsem bolar? Mobil, finans, hereketlerin içine getirsem bolar? Hereketlerin içine de ýamanken hereketler barda. Finans getireli. Afiyetine finansın içine getirsem bolýar debitor, kreditor, invoice'lardan pula, mobil, ütgöşme, bolma, hasabat. Esasın içine getirsek bolmy, ýok hereketlere getirsek bir ýerde de bilýärmi? Afiyetine şu menülemem aýarmaly. Gel şu wagt men pakat finansın içine goýaýyn, faktura toplaýjysy ýene sargytlar diýe. We ştaýdan men ikinji bir zat açaýyn. Varmın new model Aham diyen finans ve finansın içinden mesela näme diýin şunu haritnamalar yani asliyetinde şu invoice diýmek bolýar. Ve şu invoice'ın içine mesela men täze bir buton çek koyan ve bunun adyna bir minut şunu getirip ştaýdan state out'a diýerde expandent diýin ve bunu men enabled items layout merge şunu getireyim. Ribbon style
Bunu large'a getireyim. Şuraydan harit namı. Ondan sonra bunun bir image'ini koyayım. Image'ini koyayım. Olam ne yanında? Document text. Document text graph 16 diye de devam edin şuraydan. Document text graph 32'lik gerek bana. Text graph 48. Text graph bu 48 64. Hoppa. Ana. Ne 32. So. Okey ver. Bas diyelim. Üstünü bilen mi? Yamanken user control'um var programın içinde. User control'um ken bulanı için şuların men state'ini collapsed edeyim, girdeyeceğim state'ini expanded edeyim. Bular ne mi? Expanded edeyim. Sarıp cemleyici. Bular ne mi? Ribbon style'ım default kenarda. Böyle bakar şeyle duruyorsun. Bunun altına ben bakıyorum. Ne mi? Harit nama verilen prosent yani. Harit namadan verilen prosent. Bunu targo olur. Onu men tabi yaman govucup kirlenmeli. Tebi neymiş ona adı? F7'e gireyim. Şuraydan view modelim var mı? Ribbon form. Şurayda men view modelim yok. Aktivitine view model hiç getirmedim ben. Şunu getirmedim. Aktivitine gelin şunu men her gün dakikayım ya şunu. Resource'lama yapayım view model. Main view modelim var mı? Main view modelim var mı? Main view modelim yok. Tamam şeyde. Class main view model. Şimdi açacağım. Böyle. So. Base view model. Region constructors. Ana öyle. Main view modelim geldi. Vermenin main getireyim onu ribbon formda I view for the main view model. Burada getireyim. Bu interface'ler var. Generate interface. Find view model. So view model. Aslında staylarını elmedi ama içten vaktini da açım yani. Mene köpünü giyin dön koyuver yani.
view model berden main view model value şöyle böyle. Bunu nira update او ايشن شيء cancel ديالي وإما شعنا تاير جلي copy دي قاندر يقول initialize form this عندنا شو أشياء عملناها مغير view model new main view model main view model onda bunu koydu starter Python in a nutshell. Bolle. Okej låter ju. Ha, inne nämmed igen. Main view modelime geçen Stein'dan. Nämmed igen commands igen. Public reactive command unit bas أيوة. Open invoice salesman pros command. Copy. Reactive command. Create from combined, create from observable. وباري بندل command أنا ayrı koyuyor, koy. Bu tarafına da generate. Şimdi bunun gelle al ve tarafa methods ve verdim ne diyeyim return observable return unit default. Observable unit default. Observable unit default. Onda ne mi diyor? Observable unit default değil mi? Üstüne basan vatınla, form invoice salesman, invoice salesman. Yok, form invoice salesman proc. Yes. Oh. Show. Okay. Gel lan dediler.
properties observable as property helper boolean is loading public boolean is loading public boolean is loading value false is loading value false بوليامد بول كمان دام اتشو تيركا لود بريا لود بريا شو ايش لا وترون نوركو ديان اني شنيين is loading open command is executing this is loading out is loading is executing to property is loading. Is it right? Is loading. Yes. Balle. Bunun ne medya is loading property observable property. Hey balle. Okay. Copy view model. This when activated this bind command view model vm this one and bt invoice. No, let's check. Oh, sorry. Finance. Okay. BT invoice salesman proc. هذا هو تاليا بلوم نعمة arka tarafına opa. Wait a minute. BT invoice salesman proc. İşlemeli. Mention. Generate error. MJ daily salesman public null is not marked as serializable. Okay. Rebuild solution. Şuradan mı? Yine. Oh.
F7. BT invoice salesman proc. Wow. Böyle o yankı çalışırlı nemedenliğini bilmen kaldım. Mesela inni view modelim getirdi. Berik neme diyen ağam buna aç diyen. BT invoice salesman proc. Berdenim neme diyen name of BT invoice salesman proc item click. Dispose with D. Hoppa. Dispose with disposable. Ana wala. Let's start. Ana burgorani. Asiyetine şu an ne diyen olmalı? Şu an уже formamız açılan olmalı. Yani formanın üstünde işlemene ne mi olmalı? Formanın üstünde işlemene şu an tayyar yağdaya gelip. Dash. Ana. Etrafı şu üstünde işlevermeli. Yine ne olmalı? View modelimi ne ettim? Açtım. Invoice'ımı açtım. Şunu getireyim. Eline. Gündeme koyayım. Properties. Profu. Datetime. Datetime. Start date. Where start date. ReactiveUI. Web element. Prop full reactive datetime end date end date. End date. İnne. Start date. İnni. Men bir yer gidip geldim lan. Şansın. Biraz açık. Muhat verdim. Nerede kaldım? So. Start date. Start date. Böyle. Datetime. Now. Date. Where. End date. Datetime. Now. Date. Okay. İnne bunu koydum ha. İnne feret. Formanın içinde view model form closed. Bu taraf dursun. This when activated the this ne mi diyen
this one way bind, yani one way bind koymalımı, two way bind koymalımı, iki taraftan ümit ediyorum. One way, two way bind koyayım. Ona men bind diyen. Bind view model VM start date v bar edit item start date bar edit item edit value. Dispose with D. Tuşun ulur da ayarla. Dispose with D. This bind view model VM and date v bar edit item and date edit value dispose with D. по-моему şu bolluydu yani. İkemel. Onu ne yapacağız? Gel ikemel. Finance. Wow. Bind to unactivated view model. İşlemedi. İşlemedi. Bar edit item. Bar edit item. Bu atliyetinlere işlemeli o. Bu niye için işlemedi? Geldi. Şimdi bu geldi. Şimdi bu start date'im geldi. Böyle berde bir problemim yok. Şimdi benim view modelimin içinde yine staydan view modelimin içinde bana bir model gerek. Neme model gerek? Invoice model gerek. Ondan ne diyen ben modelin içine geçen şu datanın içinde ne mi modelin?
Vallahi geçti şu an. Environment. Rebuild. وستارت. هم قول لي على işlemi view base view modelimi bu tarafa attırdım. Finance. Tamam. Vallahi. اوكي داش. إنسرت نعمل إني من شتايد فيو موديل من بر موديل جرت معه. نعمل موديل بيز موديل نعمل موديل add class invoice proc invoice percent invoice salesman percent in ثالث public base model Citor constructors properties insert value prop full s integer up integer invoice id invoice id invoice code copy 3 string profull as datetime invalidate profull decimal total profull decimal net total net total 8 okay profull integer salesman id profull string salesman name
Code innovate. Yani şu atlıkça şu bol ya. Bu satış elemanı معلم, zadı معلم. Şu atlıkça bol ya. Davay zadı getirelim. İnni. Base model. Invoice. Properties. Start date. Prop full. Observable collection. Prop full. Observable collection mi? List mi? List. Invoice. Yok. Invoice salesman %. Invoice salesman %. Data model. %. Copy. This one. Copy. What? Invoice salesman % list. So that is okay. Invoice salesman. Okay. İni reactive komandalara geçelim. Commands public reactive command unit get invoice list command get. Copy. Reactive command create from observable. Reactive get list. Methods. Web'den return observable return unit default. Unit default. Okay, string inni query نترجم. Select invoice ID, invoice code, invalidate, invoice code, invalidate, salesman ID from TBL MJ invoice. Where طبعا شنو يا ضايرين كوير يا ضايرين كويرين كنا هذا القريات نام الترجمة ذي شو أنا حقيقة جانا يكلا ثون كده ورلي يعني عرف يوشي شيء
Select invoice ID, ineve code, ineve date, ineve total, ineve net total, salesman ID from TBL, MJ invoice. And this one is invest. Ineve diyorum adını koyayım şaydan. Ve ben şeyi koyayım. Ve execute. Hoppa getirdi. İnne. Evet. Ineve nokta. Left outer join. Left outer join. TBL MJ salesman on salesman ID invoice ID. وباريهم salesman name. Salesman name. Oh no. Where convert date ineve date 100 between convert date and convert date بريودات 0 من 19 0 من 19 yeter. Oturuyor. Süper. Okay. Bir, iki, üç, dört. Start date to string. And date to string yy. Okey, bolya. Onu ne yapacağız? String'im getirdik. inni string. Oppa. View model. DB context
DB context yok. Bu entity framework. Entity framework gereken mana model base model duplicate mj parameters helpers'ın içine class koyacağım. mj constants public mj constants public Angerdan alma aşağılıktan. Şunun için ettiler. Static. Ne deyin? Evet. Connection db context constants. mj constants. Nerede ne var? Transactions. No. Bu değil ağam. Table arka subsettings. mj connection. Connection. Static. SQL. Connection. SQL connection. SQL connection. Tamam şeydi mi? SQL connection. New SQL connection. Connection is connection string. Public static string connection string. Get that. Connection string. Valla. Ne? Connection string. Main view.
startupda programmani açayan vaqtimda, eğer connection hemmelat normativ geçəysə, header bir minut form bar adım düzeltip çıkmalı. Connection string. F12. Connection string. Common. Mesela şunu executed binding list execute return single dumper ulanıyor işte as list return object execute SQL copy helpers new class data data context data new data access public MJ constant dumper internet gerek mobile you get package İni dumper olmalı. Heavy aşağı takımda yok iken. Dumper ini dumper olmalı. Install. Vanlig. Seyredin dumper. MJ connection'ın yerine MJ constant and constant. Bolle.
rebuild, opa, failed, expected connection. Rebuild, inni var ineve list data access execute as list invoice name invoice salesman products invoice salesman. Yes. List. Invoice list. Copy. One-way bind. View model. VM invoice list. Read control data source dispose with D. Dispose with D. Dispose with D. BT refresh. Dispose with D. BT refresh. In the bind command this bind command view model VM get list command BT refresh name of BT refresh item click dispose with D. Okay. Görelim mi? Şu vaat eğer standarda göre hemmedat normatif bolunmolsa значит ne etmeli? Bulyancak işleymeli. Ağam gayret et. Finance 01 refresh dash salesman'ım geldi, spisaklamamı aldım, gridlamam geldi. Bu ne demek? Yukarıdan hem gridimi ne ettim ben okudum. Onda ne diyor?
Ona option şu artıkça bolle diye video yaman ulolli innik sapakta bir ne mediyat idini devam ettiriyaz. Bolya sağ olun.